পাচ্ছ আরেকটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে চলে এসেছি। আজকে আমার কমিউনিটির ফল কালারটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। তো চলো আমি তোমাদের সবাইকে দেখাই এই জায়গাটা কি সুন্দর। চলো তাহলে আমরা জলের কাছটা যাই, গিয়ে দেখি। আর পাতাগুলো তো দেখছোই, দারুণ লাগছে, আমার জামার সাথে ম্যাচিং ম্যাচিং হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছ দূরে কি সুন্দর লাগছে। আমার সাথে দেখতে থাকো আমার এই কমিউনিটিটা। অনেক গিজ আছে, তো চলো তোমাদের দেখাই গিজগুলো, ভীষণ সুন্দর। আসবি, কোনো আওয়াজ করিস না কিন্তু। পাতাগুলো এত সুন্দর চেঞ্জ হয়ে যায়, ভীষণ সুন্দর লাগে। ভীষণ সুন্দর লাগে। তো তোমরা দেখো কেমন লাগছে জানাও।
লাগে, কারণ এই যে পাতাগুলো পড়ছে আর কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, তো দারুণ লাগে। তো তোমরাও আমার সাথে দেখো। তো চলো আমরা দেখি। জায়গা, ভীষণ শান্ত একটা জায়গা। ফলের এই সিজনটা ভীষণ সুন্দর লাগে এই কমিউনিটিটা। ভীষণ সুন্দর লাগে এই কালারগুলো দেখতে, মানে এত দারুণ হয়ে যায়। মানে ঠান্ডাটা ভালো লাগে না, বাস এই যে হালকা হালকা একটা ঠান্ডা দিচ্ছে, ফ্রিজিং না, একটা হালকা ঠান্ডা, বাট এই যে কালারগুলো পাতার এত ভালো লাগে। হালকা গ্রিন, তার মধ্যে লাল, অরেঞ্জ, মানে একটা অদ্ভুত কালার। ভীষণ, ইয়েস, তো ভীষণ ভালো লাগে। চলো আমরা আরো কিছু ভালো ভালো জায়গা দেখি। পাতার কালারটা কি ব্রাইট, ভীষণ সুন্দর লাগছে, ভীষণই আনকমন। এরকম কালার আমি কখনো দেখিনি। তো চলো তাহলে আরো দেখতে থাকি আমাদের কমিউনিটিটা। ভীষণ শান্ত একটা জায়গা, আর তার মধ্যে গাছ, এত বড় বড় গাছ তোমাদের আগেই আমি দেখিয়েছি। তো তার সেই গাছগুলোর কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, ভীষণ সুন্দর লাগছে। তো তোমরা জানিও, কমেন্টস করো কেমন লাগলো আমাদের এই ফল কালারটা, আমাদের এই কমিউনিটির ফল কালারটা দেখে। তো সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক মাই ভিডিও অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন। বাই। Like, comment, color.